Hello viewer, thank you for joining us for another episode of Kiwanjani on Jalango TV. On Fridays, it's time to look at midweek action and also make predictions for weekend action. We invite you to join us on a conversation or through the comment section, as well as on our social media platforms, Kiwanjani for Facebook and Kiwanjani254 on Instagram. I'm joined by two gentlemen, former Kenyan international Innocent Mutiso and the former Mathare player Onesmus Kamande. Gentlemen, karibu sana kwa show. How has your week been? My week has been awesome, and it became even greater yesterday when I saw Manchester why does dropping 2 points. Why does someone's loss make you happy? Yaani umefurahi mpaka game Wednesday unasema ni jana. Imagine. You're not serious. No, loss ya mwingine ndio inameka kwa happy. Unajua Manchester when they drop points, it's happiness every day. Ndio maana mpaka na nimesema ati ni jana game ya juzi. Too much banter though. Poleni lakini. Let's start. Ngoja sikiza kwanza pole. Sawa. Pole. Sawa. Yaani last time litingiza neti bana sikumbuki. Waacha uone tukitoa. Shida ni kwa muda. Tutatoa hasira. Shida ni kwa muda. Tutatoa hasira na Man City. Only on the wheel. Tutatoa hasira na Man City. Let's start the show. Too much banter on Gor Mahia's visit to Kanyamwa, the home of Gor Kogalo. You know, a few weeks. The person the team is named after. A few weeks we talked about Aubameyang visit in Africa. Yes. And they registered a win. And he scored. So Gor Mahia learning from the best, I think. I think it's always good to recognize the people your team is named after. Yes. It's not bad. It's an African tradition that wazee lazima wapewe haki yao. And we saw what happened after ametembea huko. Yes, inaitwa Juogi. What is Jogi? Explain to us, like we've never had that. No, it's like giving back. It's like blessings from the ancestors. So so many people are saying, oh, it's witchcraft. I even saw on Twitter guys saying that Gor Mahia to resort to witchcraft. It is very bad. African clubs should start embracing sports science. Exactly, sports science. Not kutafuta juogi, but hiyo ilikuwa two blessings from the ancestors. Lazima libation imwagapo kidogo. I went there, mimi niliendea pia juogi. Nikiwa Gor Mahia 2013. What happens? What happens when you visit? No, we just go there. You know the family they're still there. Is the ancestral home of the late Gor Mahia is still there. So when we go there, the whole team is accommodated there. We visit the grave. We pray actually to God, not to anyone else. We pray to God, and the relatives they bless us. We pray together, and we go to the household where you also live, and it's not really a ritual. It's just a tradition. But it's a rich culture. Lakini swali nauliza, lazima angempelekea blanket ya Raymond. Akijaribu duve bana. No, hizo sikuwa na duve. Hizo ndio ngani mablanketi. Hiyo ndio anatambua bana. So unaona hiyo jogi ndio ilionekana. Sasa team ilikuwa inapoteza first half. Si Gor Mahia walikuwa down first half. Second half, so watu wamechekelea Gor Mahia. Kwanza mafans wa FC Leopards, sijui Gor Mahia this, Gor Mahia that. Kidogo second half Wilson himself. Hiyo ni equalizer sasa. Equalizer alafu sasa ile win unajua ilikuja added time. Sasa hiyo ndio juogi ndio hiyo sasa. Hapo sasa ndio ilionekana. Unajua you never see it coming. Yes. Ati sijui team ianze kushinda from the first minute. Hapana, hiyo ndio sasa juogi. Pole. Mna come from behind. Na pia it's a show of character. Na pia nili enjoy sana. That's a show of character from Gor Mahia kuonesha we still have it. The fire is still burning. And then I'm happy that at least Silva ameongeza mabao. Alikuongezwa na bao 2, sijui bao 1 in 3 seasons. Kwa hivyo at least ameongeza kwa hiyo time. But easily could have earned a hat-trick. He missed some really bad sitters. Mpaka watu ndio maana walikuwa wanaongea. Angefunga hiyo bao ya mwisho. But now people will be really roasting him. He will really be roasted. But it was a very good win for Gor Mahia. They really dug deep to get that win. Jogi apart,
they dug deep to get that win. It showed passion, and you could see the way they celebrated, especially Silva. You saw the way he celebrated. It meant that he was really looking for that goal, because there was so many speculation about his arrival at Gor Mahia. Mara, he's washed up, he's 35 years old, he's not been scoring in the last teams he's been. Yes. But sai unaona ali rescue Gor Mahia from the doldrums, and that win, it really catapulted Gor Mahia, and zile games zao wako nazo at hand, wakizishinda watafika mpaka hapo number 2. So they still hope points. They still hope for Gor Mahia. That will take them to 28 points. But the good thing is the previous match they were winning at halftime. Yes. Second half kuingia wakafungwa. So it seems like they are learning they are learning something. Yeah. What does he need to do, you know, to get to the winning ways? The coach for Kakamega Homeboys. Coach Nicholas Muyoti pia amekuwa na kitu kama ka top star season hivi. Hiyo game ya Ingwe pia ilikuwa pia game ngumu. Sasa ni game rahisi. Hiyo game wakifungwa na Ingwe, na hii game Kataluya Derby. They are really struggling. At the moment they are really struggling. And as a coach, you just want it to end. Hata mfunge tu bao moja au end it with a draw. Ukifungwa na Ingwe, then ufuatane na Gor. Okay, not results that you don't expect. Si ati kufungwa na FC or being beaten by Gor Mahia is a bad thing in this KPL, because it's expected. But then you have to look at where they left it last season, where they're number 2 and the league was halted. Yes. And the comments from Shimanyula. Maybe it's what I think it's what is coming back to bite him. But for Muyoti, just hope he gets it right in the next match. He's a very good coach, coming all the way from playing the same league and now being a manager. You just want him to do well. And he was doing well until this little blip, because he was even in the top 7. But these 2 losses, and the teams which are behind them, they're winning. At least zimewarudisha chini kidogo, but they still hope for. You also have to think of the transfer business they did. You don't just sell your best players. You know, that's losing Tiongo was a big minus for him, because they really depended on him to attack. He's a very good avenue when they were attacking. So you just feel that might be what is costing the team at the moment. Full time at Kasarani, Nairobi City Stars 2, Mathare United. Your former team, both of you. Simba Nairobi. but that was a given. Even the previous the last 3 matches, we did that episode in episode 4. I talked about the run of games that Nairobi City Stars is having. Yes. They were playing Zuki Richo, they were playing Western Steamer, then Mathare United, and they also have Vihiga. And these teams that when you're in the relegation places, you have to beat the teams that are in and around you. Na hiyo ndio kitu walifanya. They won 3 matches in a row. Na sahi wanakuja in a very difficult run, because they have to meet Gor Mahia, they have to beat FC Leopards, they have to meet FC Leopards, they are meeting Kariobangi Sharks and Wazito too. Yes. So they have a difficult run. So hizo points wamezipick kutoka hapa relegation strugglers, fellow relegation strugglers, zitawasaidia sana getting through this difficult period. And you have to feel that Ngoma ya Vijana wangaikeshi. You know, the team is quite experienced. You have Shitu in there, you have Modo, you have Pinches. So it's a team that you cannot really underrate wherever you're playing them, because they know how to play this and league. You don't know where the goals are coming from. Yeah, at times it's penalties, at times it's, you know, with experience, inafanya ukiface next game, you know exactly where to loosen up the bolt, how to open up the opponents. And scoring 2 goals against Mathare is never easy. Salim is a very defensive-minded coach. Yeah. So it shows that Nairobi Stars are on the right track. I think I can put my money on them staying up in the league, because they only need around 4 or 5 points, which I'm sure they'll get in the next 3 or 4 matches. And I'm sure even the Gor Mahias, the FCs of this world, the Wazitos, must really be looking at this game against City Stars and feeling that you have to be at your best for you to get even a point from them. Plenty of action in the local league. Bandari will be welcoming Nzoia Sugar in Mbaraki. Game gumu, but vile Bandari pia wamekuwa this season, so unaona kama games zao ni kama wana make sure wanachukua maximum points. Na sasa ile form wako nayo, na Nzoia ukiangalia pia form yao, in the last 5 matches they've won 3 times but lost 2 times, and zimekuwa in between, zimekuwa ziki alternatives of wins. So imekuwa tu kind of top sitavi, wakishinda leo kesho wanapoteza hiyo game, lakini Bandari wamepiga
game tatu zikifuatana wakiwa wanashinda. So hiyo game Bandari watafuin. Kichwa Bandari for you? I think wherever they are playing at home, kuwekea kichwa ni rahisi. And you also have to go to another level and say that the opponent will score no goal. So it's always a possibility. So a no goal and a Bandari win is always a possibility, a very big possibility whenever they play at home. Utapata 2-0, 1-0, times mkika mbaya pia wapige tano, because Kasabungo is a very attack minded coach, and defense wise now he has Modo as an assistant, so it gives you the balance that you like to see in these big teams. But zile wina wamepiga huko si wamekuwa baiwa nini, wamekuwa kifungwa wakiconcede pia. Game ya FC Leopards waliconcede kwanza hii game ya the last 3 games are concede. They are not conceding the last 3 games. Si kwa FC Leopards the last 3 games. FC na Vihiga United nini wakashinda na 2-0 Ulinzi kwa away. Alafu wakashinda hizo ni back to back wakashinda Vihiga 5-0. So it tells you in the last 5 if 2 out of 5 or 3 you haven't given away a goal. But when you look at Nzoia Sugar, wao wanao wamekuwa wakipiga mabao. Si hata ile game wanashindwa bado wamekuwa wakipiga mabao. So hiyo game hata kama anasema no goal, mimi naona ita goal GG. Mimi na All right, let's come to Nairobi. FC Leopards will be welcoming Simba wa Nairobi City Stars at Kasarani. Your prediction? Game ngumu sana. That's a tough one for sure. That's a tough one. It's a very tough one. Mimi ndaipatia GG. For you? I think I'll go with an over 2.5. You see plenty of goals in this game? Yeah, I think so, because FC cannot keep a clean sheet at the moment. Unajua wakianza league walikuwa na keep clean sheets. Then along the way they discovered that we can win by scoring opponents. Yes. And the experience in that City Stars side, you feel that they have goals in them. So GG kiingia, naturally there's always a possibility of an over 2.5. Sofapaka will be welcoming Bidco United in Taita Taveta. Your prediction for this game? Sofapaka sijui season yao nini mbaya nayo. Utapata wanashinda leo, kesho wanafungwa, wengine wana draw. In the last 5 matches hawajashinda more than 2 games. So itakuwa difficult kwao. Na ukiangalia Bidco in the last 5 matches they've won 4 times. 4 times in a row. One against Tusker. Manze, one against Tusker. Na leo actually nimekutana na DM wao anaitwa Misango. Nikamwambia buda, mna down tu ma team kubwa kubwa. Nakamwambia ngoja kesho tuko na wengine tena. So kwa hivyo Bidco ndo watakulea game. Lakini Bidco anytime wanaanza kujipiga before hivyo. For Sofapaka I think kiburi. Something always out kiburi. Kama watu wa Manchester. Okay. You know, let's continue. You know the biggest problem I have with Sofapaka is league suspend fans. My fans waiting kwa ground. Then you decide now we are going to play in Taita Taveta. You know, from here to Undanyi is around 401 kilometers or 411. Na pia ina depend na gari gani. If you are traveling na bus, na bado kuna mlima, na bado kuna ile mlima mnapanda, you are training here in Nairobi, just play the games in Nairobi. I think that has been their worst opponent. The distance they have to travel. Unajua unajiingiza situation ya Bandari, but we don't know what the deal entail. Maybe kuna pesa mzuri, but if that's not the case, I would really not want to be in the players' shoes and the coach, because but ideally that's the situation you want to see our football being played in different parts, some Garissa, you know, but so that football goes I across know, Kenya. And the reason why these matches are not in Nairobi, all of them, is because Nairobi we have lack of stadiums. Even the teams don't have their own stadiums, and it beats logic actually, because you're training the whole week here in Nairobi, which is around 15, 16, 1800, 1700 there meters above sea level. But when you go to Taita Taveta, that's a high altitude place, so it beats logic that you will train here the whole week, then go play your match at a high altitude area. So hapo wenyewe kuna kitu sikuelewa. You know, if the issue was kama mafans wanakuwa nalewa kwa grau, then it makes a lot of sense. I've gone there to play Mwatate. Yes. Well, I was coaching another in team. Your former life as a coach. And it wasn't easy. Unafika kwanza ile upepo iko pale, mafans pia wanajaa, you know, and it's a long distance to travel, to be honest. And I feel that hapo, unless there is very good money involved, it wasn't the right decision for the team. Your prediction for this game? I think a GG is imminent in this one. Bidco kichwa?
GG for him. Alright. Lakini unajua hii mambo inayosema kutana TM ni kati ya amemuona. Amelipwa. So we'll be welcoming Viga United and Kericho Green. Your prediction for this game? This bottom of the table clash, Yes. relegation strugglers meeting. Itakuwa game ngumu sana. Na hiyo game sijui bali babao zitatokelezea. So mimi ndio ipatia hata 2.5. Ana 2.5 for you, no goals for you. You know, Viga are coming from a very beautiful place. As a coach, I know it must be interesting. Unatoka unapigwa 5, mnaenda mna strategize. Yes. You get a 0-0 draw. So there's only one way for them from here, going up, which is upwards. So I just feel wataendelea na hiyo trend, watakula hii game. Kichwa Viga But United. both teams are winless in 5 matches. Na sioni mali win tatoka na mali mabao zitatoka. I'm just saying unafungwa 5, the next game unapata 0-0. Then hiyo hata kumotivate players, it becomes very easy and then the opponent you are playing against ni game hata wewe mwenyewe mkikaa mkiangalia, you discuss and see that the opportunities are there, so you just have to go and mjitume. Western Stima will be welcoming Wazito in Kisumu. Wazito win. Itakuwa ngumu sana. Sasa hii Western Stima ile form wako nayo ni mbaya sana, and there are so many things going on behind the scenes for Western Stima. Yes. Especially money wise, and itakuwa ngumu sana. I don't know where the inspiration will come from, where the motivation will come from. So mimi hapa naona ile team yenyewe iko pumped up ku win hii game, na pia considering zile points pia wamekuwa kidrop zile wanajua wangefaa ku win ni Wazito. Alafu pia kiwanja itakuwa imekubali. Unajua kiwanja, unajua coach Kimanzi pia ni mtu wa boli ila bechini carpet football, boli tembee. Kwa hivyo pale wanaenda kupata tough ya Kisumu. Watauma watu, kwa hivyo kichwa Wazito. Your prediction? You know, wherever ukisikia mtu akisema mpira kwa carpet na asemi tikitaka, it can tell you his age. Matusi haikubaliki kwa hiyo. That's a very old slang. Language is important. But I think Wazito tumesoma na yeye anasema hivyo. Imagine. Tumesoma na yeye class moja. Tuseme tu Wazito will have too much for Western Stima. I think the many changes they are making in Western Stima is bring down a very good team. A top 4 contender for the last 3 or 4 seasons. Then sponsor anajitoa, and then so many things happen. There are allegations between the management and the players. Yes. You know, these are games that they are losing games before they even step in the pitch. So I think because the organization of because the organization at Wazito is such that utapata hata kutravel, wamesha travel, they're already there. Mali wana trainia, you know, games they have that artificial turf, so it's perfect for them because they'll be home away from home. Wazito wako serious bana. Their management, they brought professionalism back to Kenyan football. Na sasa hiyo set standards very high. Kuna ile standards pia Sofapaka walikuwa wamezileta kuja kwa ligi. Kwanza kulipa players. Watu tulikuwa tunalipanga pesa kidogo sana. Mimi mshahara wangu ya kwanza ilikuwa ngani 6,000. Ani nacheza Premier League. Na sasa hata hujabaiwa boots. Kiti is a big problem. Sofapaka vile walikuja wakaset trend. Wakaset standards, wakaanza kulipa players vizuri vile wanafaa kulipwa, unapata at that time. Na sasa imeongezeka, other clubs have been rubbing off hizo standards. Yes. Na sasa Wazito wamekuja tena na something else, presence kwa social media, doing CSR, yani wako everywhere to do with marketing their club, na merchandise pia zao wanaziuza. Wako na mpaka ofisi mali. Unajua teams mingi zingine za Kenya mali chairman yuko ndo mali ofisi iko hapo, wako na physical address. Akiwa kwa gari ofisi ndio iko kwa gari. Alafu to poa now, they brought the right coach. But now Kimanzi has to prove that he can win these leagues. You know, he has a very good CV apart from trophies. Kwanza wait bana, hakuna kitu. Unajua, you know, ukiwa manager at times una need hizi CV yako ibakiwa up na wins na trophies na stats. You know, wewe sema tulikuwa na the highest possession kwa league. Hiyo itawasaidia nini? But trophies. I think kuna time season alicheza game, they became number 1. Then he felt they could run into that. But you know, naturally when you're a coach, when unapenda your ideas everywhere, it end up taking some time. Si kama Matano anaweza kuja timu yenu in one season na wageuze mshinde ligi na life iendelee bila
watu kusema venye mnacheza, you know. For Kimanzi it's all about style. But now style without, you know, he's aging, to be honest. He needs to start winning these leagues. You know, mimi ile kitu moja naweza sema juu ya Kimanzi hiyo and lack of trophies, unajua teams za Kenya kitu moja nimerealize hawangi patient. If someone amekuja hapo na project aseme nataka kuanzisha hii team, unaona ukiangalia nini team kama Karubangi Sharks wako na pale coach Muluya wamekaa na couple of years instill his philosophy mpaka ingie kwa players kabisa. Lakini problem so pale kwa Kimanzi angalia zile teams after Madari United after shinde league. Acha tuseme tu ile ukweli. For that one I won't agree. Ni coach wetu lakini hatusagree na hiyo point. Reason being Tusker alishinda Premier League akapewa team. Umepewa team imetoka kushinda league this season, si ndio? Next season akakama remodel team ilimaliza juu namba 8. Hata kutoka huko sijui alitokaje. Haya, Sofapaka walikuwa hata wameenda CAF mpaka wapi? Ile time akuana walikuwa wameenda Confederation Cup. Hiyo ndio timu ya kwanza ilitupigia timu ya nini hapa vizuri. Ile clean. Zamalek. Haikuwa Zamalek, ilikuwa timu moja tu ya Arabu. Ismailia. Waliwapiga poa hiyo siku na Zamalek ni Ulinzi Stars waliwafunga. Tito akiwapiga hapa. Kwanza unajua hiyo walikuwa mpigwa away, kucheza hapa wakawin, wakawatoa. Kimanzi alikama akachukua team. What happened? Unajua sasa ndio time tunataka kumuona. Because ndio maana ukipewa team nadhani hujapata point yangu. Let him make his point. Point yangu ni Kimanzi ni mtu wa project. Akai chini ainstill project yake. Apate kitu kama Windows kama 3-2, achukue wale players anawataka kwa sababu Kimanzi ni ule mtu akikuja apate. Unajua sana players wa Kenya wakonge wamepitia pia wengi wao academy kwa saa hii generation yenye inaisha, the next generation labda watu watakaopitia academy. So zile basics sio kujanga anaanza na nyinyi basics. Sana kama ile ujui simple thing, receiving and passing. Ataanza na nyinyi hapo chini. 2-3 windows atafute players wake. Sasa hapa Kenya hajakuwa kipatiwa that much time. Akiwa pale kwanza pale Tusker they were playing very good football vile aliingia hapa akaanza kuchange. Very good football. Na kumbuka akifunga ma teams 3 goals, 4 goals, 5 goals. Kuna hata timu alifunga nini? The examples is given. Najua alienda kwa timu imeshinda. Okay. Imetoka kushinda defending champions. Ukiingia kwa defending. Si unakuja kuinstill pia nini yako? Philosophy yako. As much as utapata wase walikuwa wanacheza a totally different game plan. Wewe umekuja kuinstill nini another style of play. So it needs time. Na hapa Wazito akimpatia time, trust me, in the next 2 years atakuwa na shida. Inaweza kuwa sure hakuna team itampea 2 years. Timu yote inataka kuwa recognized. Kwa hivyo team mid-table hiyo inamaanisha kwa tuko chwa mid-table. Inamaanisha kwa tuko chwa mid-table. Hapana, you need to win these things so that progression. Tuwezi kwa tumeshinda league hii season, next season tunamaliza number 7. Angalia ndio kuja kushinda na Madare. Alikuwa ameka Madare how long? Around 7 years. Na ilikuwa ngani ndia misses. He also has a point. Bado atakana. Bado atakana akimpea 2 seasons na hiyo pesa wana spend. I assure you ataishia. People need to see results. In our league. Let's agree to disagree. The next game is Gor Mahia. A few days after the Kanyamwa visit, they will be taking on KCB. Your prediction? Sahi KCB ni kama they are on a free fall. Wasee wanafungwa na hapo wenyewe ndio watakule hiyo game. Kichwa Gor Mahia. You know, Gor Mahia knows Zico in and out. Zico knows Gor Mahia in and out. The 2 times he has met them, moja aliwapiga 1-0 pale Machakos. The other one Gor 1-1. Courtesy of a very bad mistake from the ref last season. So it tells you that in game ngumu kupredict. Gor Mahia have been on the travel. They are coming back from Kisumu. Wakuje wa rest maybe one day, then wacha tuone hiyo give mali tawafikisha. But it's one lion versus another. And you feel that it's not a game that there will be many goals. So under 2.5 for me. Under 2.5. Madare will be welcoming Kakamega Homeboys. Kakamega Homeboys takula. Zile shida sasa Madare ndio wako nazo. Sioni wakitoka from that doldrum, they will just be beaten. Madare. For the first time, watch it to agree. I think Kakamega Homeboys. Madare. Sioni venye watashinda hiyo game. You know, I'm looking at all angles. You have to look at the defense, at the midfield, either attack, and you feel that in all departments, apart from the goalkeeper, they are wanting. Madare are wanting.
And it's really hurting. You know, this is my former team, manze. Inaumanga. Sifurahi mali hapo wako, inauma. Mali hapo wako. If I can do something about it, hata nikiamua sasa nirudi kwa kiwanja niende kuwasaidia manze, or just go give them a motivational talk. Niwaambie sisi tuko tunacheza hapa bila pesa 6 good months. Hatujalipwa lakini tunapiga ndimu hapa, tunakuja tunaitisha pesa yetu baadaye. Kwa hivyo players wa Mathare, kama mnaniona, tafadhali msirelegatiwe na timu yetu. Hii timu imetutoa mbali sana. Najua ile kitu pia nauma ni mafans pia ameshaanza ku against the management. Mtu anaona Bob Mundro pale anaanza kumtusi. I think mafans pia wanakuwa ma opponent wa team, which is really sad. Considering Mali team imetoka. Mathare iko na mafans wengi sana. Wengi sana. But sasa hii hata hawazitokea kwa ground kwa sababu ya vile pia klabu kuna kidogo vile inakuwa pia managed. Watu wafurahi. Sasa hii Mathare ingekuwa mahali mbali sana sasa. Was waiting for Mutito say wachezi carpet. Alafu pia kuna ile policy moja important sana yenye waliachana nayo. Unaona kuna time ilikuwa lazima utoke academy within their system. Within the system ya Maisa. Lazima uko umechezea Maisa ndio uweze kuchezea Mathare United. System ililemewa, so it's understandable. Hiyo policy vile walivunja, that's why Mathare imekuwa struggle. So sasa hii watafute plan B. Alright, that's where we leave the local league for now. We brought to you courtesy of Helabet. You can join, play on helabet.co.ke. We go overseas into the English Premier League, and Tottenham will be welcoming Crystal Palace. Your prediction for this game? Ni game ngumu sana. Juzi unaona vile Crystal Palace ilifanyia Manchester United, they just locked up shop. Man U walikuwa na only one shot on target. Yes. Out of 11 shots on goal, one shot on target. Ngumu, normal. Palace was about to score, but you know. And the last minute Palace almost scored, but sijui mali mabao zitatoka kama Zaha yuko. Benteke alikuwa amejaribu kubeba team kidogo, vile Zaha alikuwa ameumia, akaanza kupiga come up with the goals. But then again, na ni mzuri sana pia link up play yake. But sijui mali mabao ziko. They've seemed to dry up with Benteke and also with Jordan Ayew. Zimekuwa dry up. The last 2 matches walicheza na Fulham, ilikuwa ni London Derby, wakadraw 0-0. Wakacheza tena juzi na Manchester United, wakadraw 0-0. Sasa ndio derby nyingine ya London wanaenda kucheza. Hiyo game itakuwa ni ngumu sana pia kwa Tottenham. Na mimi naona hapo itakuwa under 2.5. 2.5. They are meeting a Tottenham that is, you know, has won a game at least recently. 4-0. They are doing well in the cups. Yes. Which must be said. It's the Mourinho like. You know, the last time Tottenham won any trophy, wengi wetu bana tuko around it's many years. So I think the League Cup in 2009 or 2011 when the League Cup was not any recognizable. Unajua hii Carling Cup imeanza kuwa na jina imeanza kuwa na jina juzi. But league, I think it's League, FA, Europa, any of those leagues wajashinda anytime soon. And you feel that 60 years ago. I think now it's 62 years. But you have to feel that Tottenham have what it takes to win this game. Unajua shida game ya juzi ya Manchester, Palace are a team that is looking behind their back. Kila saa yani wanaangalia nyuma, wanaangalia kama tutakachiwa instead of kuangalia mbele kama tunaweza fikia watu mbele yetu. So it's a team that wanakam kwa game wanasema at 0-0 tuko sawa, so we keep playing. I've seen them no wamenipotezea pesa sana. Wanaanza game na timu Crystal Palace. Tottenham wanapeana because game mingi za Tottenham neither over GG kosi sana. Alafu pia kuna vile tu wanacheza, but you have to feel Dombele is quite good. Hiyo number 10 akiweza on throughout the match. And Son, then you have Lamela coming in from the bench. Kuna Lucas Moura. You know, when you are playing such a team that is very defensive, unanid watu wanaweza piga watu wao 1v1 get into these good situations and try and score. Then uko pale na Harry Kane. Unajua Harry Kane is one of the best finishers. I'm not a big fan of Spurs. In the world, yeah. But he's a very good finisher. Si mguu, si heady, si 1v1. You know, he knows how to anajua kutafuta space ndogo kwa kiwanja. And with Son coming from the wing, you just feel that they have more than enough to break down the Crystal Palace, because that's all they need to do. Unajua si ukienda kucheza Palace ufikiri tuta defend aje, unafikiria how are we going to unlock them.
So kichwa for you for Tottenham. I think they'll win it. Ngumu sana. They'll make it. Ngumu sana. Just the other day Crystal Palace walikuwa naambiwa watakuwa relegated. Sasa they are 5 points off Tottenham. Tottenham just juzi December. December kabla Manchester ndo kuja hapo number 1 in January. Tottenham ndo walikuwa hapo number 1 na walikuwa na title contenders. Angalia sasa hii they are 5 points behind relegation. Unaweza ukiangalia pia Burnley venye imekuwa ikicheza. Burnley ni defensive, right? Yeah. Ku attack ni long balls. Yes. This is a similar opponent they faced last week. Na walipita hapo na flying colors. So the expect to win. The next derby is Manchester City welcoming Manchester United. A big decider. Yeah, that's it to decide. The title has already been decided, man. It's a matter of pride. Yes. You are playing for pride. True. And cementing second position at least. Cementing where? Cementing what? Natumia nini gani, simiti gani hiyo? Cementing what? Umelipa na company gani? No, it's a very difficult. What do you make of this game? At the moment it's very difficult to face Man City, to be honest. True. Because one of the thing is it's not like they had a soft underbelly last season. And last season but one. That's how Ole Gunnar managed to beat them most of the times because ball inachukuliwa unapiga nyuma ya defense, the defense was too slow, too immobile for me. Midfield Fernandinho was not working wherever the counters were coming in. Sahi Man City ni mara moja nikawa mpata nini Ruben Diaz. Not even an individual, it's how they set out when they attacking. It's how they set out when they attacking. Simon manager wengi wanakubali that your fullback either right or two or wing back, whatever you want to call them, anaweza kanyaga ka number 10. Most people want them to be on the outside, then the winger comes in. But sasa Pep nika amekuja ka recognize my wingmen are quite good when they come from the outside. So hakuna wengi ndani. So instead ya rania fullback ikuwe outside the winger, yao inakuwa inside. So unajua inakupea problem inakupea problem ya where do stop the runners. Our runners to stop your point. So when they don't give you any angle to press the ball inaanziwa a very perpendicular line. Yani hauwezi press. So huwezi wa press, huwezi defend their runs and then they don't concede. Unajua yani ni kucheza a very difficult situation to play against. But you hope that ndio hii kitu isiende sana. Mimi naweza taka Manchester United washinde but hata nikiangalia game aje Noise pollution. Mimi sioni. What do you make of this? Unajua dominance ya Man City pay bambi. Hii dominance pay bambi sana. It's very true. What do you make of this game? I think this game could have come at a better time. Say Manchester unaona away from home from Manchester imekuwa totally different. They've not lost away from home the whole of this season. They've won 8 times out of 14 matches. They've won 8 times, but wamedraw sana. They've drawn 6 times away from home. So hizo draws ingekuwa converted to wins, maybe sai wamefikia hapo Manchester City. Kwa sababu Manchester City unajua walikuwa na struggle sana before wapate hiyo 2 week break. Na I think they really benefited. And Klopp aliongelea hiyo story. How majamaa wali benefit from COVID-19. 2 weeks wakarecharge battery zao, wakakuja wakapiga hizo maranda zote. Nakumbuka hiyo game ya mwisho wakifungangwa ilikuwa 19 games away. Walikuwa nafungwa na Leicester City. That 5 goes to the rain riot at the Etihad Stadium, and that's the only loss they've had at home this season. They've won out of 14 matches, they've won 11 times. They've drawn 2 times and lost only one, that game against and in all competitions they have 21 in all competitions they have 21 victories in a row, but in the league only 15 victories in a row. They've scored 30 goals and conceded 9 goals. Kwa hivyo at home they are very strong. Hata kama Man U wako poa away from home, but hii game sioni Man U wakikula. Hata prediction watafungwa. Manchester City kichwa. Manchester is blue. Your prediction. Unajua naweza taka kuagree sana na Innocent, but on one point it's not only Man City that were given that break. Tuko na Aston Villa hapa. They were given a 2-week break, right? Because of COVID. And then the same thing, wait. The same thing happened to Newcastle. And hizo team mbili si ati zimeenda the same run. So give credit where it's due. But you have to look at the quality. Give credit where it's due. I think around that time, hata afadhali ungesema around that time is when the coach got this idea of how to rotate the players, because he moved from tiki-taka to a rotation
And the problem with the rotation is now you have to mark your man. At the same time, you have to watch the space between yourself and other guys. Your prediction. So the frustration like game kama hii doesn't give you too many angles. But honestly, kuna moja tu unaweza bet tu. Ile to be honest, ni Man City tu. Man City. You look at it, hakuna nje nyingine. Ni kitu obviously Man City. Alafu kitu moja acha ni correct pia honest pia hapo. Unaona Crystal Palace, si Crystal Palace, Newcastle after hiyo rest na pia Aston Villa, they went on a run of matches. Newcastle walikuwa huko chini, wakatoka hapo chini wakapanda panda. After hapo you look at the quality of the players and the squad depth. Sasa ndio wakakuja wakaanza kustruggle tena later, but after hiyo period ya rest walikuja wakaanza kugrind out results. Pia Aston Villa sasa wako wapi? Wako hapo hivi juu. Na ni because of hiyo run walikuwa nayo, na pia Newcastle walitoka hapo relegation places because of that run. But Man City they have a squad depth na quality of players. So how wameweza kuifanya on a longer run. Remember, you can join the conversation on our social media platforms, Facebook Kiwanjani, Instagram Kiwanjani254, and on the comment section. Give us your predictions between these two games, Tottenham versus Crystal Palace and Manchester City versus Manchester United. We will review on Monday, and the winners will get a gift hamper from Hella Bet. Let's go to Sure Bets, and we start with Onesmus. You started with Africa. I'll reserve the best for last. Yes. First of all, I'll go with Roma against Genoa. You feel that Roma now are on a very strong run. They have the players, and the players are getting goals. The other night, they really came back from behind and won. So I feel even this weekend, they are going to beat Genoa. Albeit Genoa are not an easy team, but I'll put my money on Roma winning it. Then I'll go to Bayern versus Dortmund. You know the beauty about this game? For the past 2 meetings, the game has ended 2-3, 2-3. And at halftime, it has been 2-0 to Dortmund. Then Bayern always have some ideas. So for that one, it's a sure bet that you'll get an over 2.5. And the form that Haaland is in, you feel that they might get an over 3.5 kwa wale wenye roho ngumu. If you want to kuongeza odds, over 3.5 will also be very possible. You went down to Australia, down under? Down under. Melbourne victory versus Melbourne City. These two teams normally, it's a very big derby. And wherever they play, an over 2.5 and a GG is always a presence. So I feel very strongly a GG will surface in this one. Then I visited my neighbors, both Sudan and Tanzania, where Wekundu wa Msimbazi will be playing against Al Merrek of Sudan. With that Al Ahly win, it really puts Simba in a very strong position, and clearly you can see the investment. The investment is that team has been such that if the coach doesn't perform, yeye ndio wa kuishia. So you feel that they are very strong at the moment. And I think a win might come in here, but just to be careful because this is Africa. You know, so many things happen. I'll go with the next two. I'll go with the next two. Either Simba winning or drawing it. Or draw. Any weakness in his sure bet? Yes, just one. Actually, just two. Yes. Kitu ya kwanza, the odds kidogo sana. Only 4.5 odds. Kidogo sana. Hizi angalia kuna 4.5 odds kidogo sana. Ukiekelea tao, alafu utaxiwe, unapata sijui tao mbili. Unajua 2800. Ya pesa nasi tumei kwa weekend. Anadanganya watu. Hakuangalia odds, alikuwa anaekelea bet yake. He's not sure of what will happen. Sikuangalia. Lazima niangalie. Don't mislead the commission. Lazima niangalie. Lazima niangalie. Mislead watu. Wame uliekelea. Hebu imagine tao mbili weekend. Haya, so usipeleka na date na tao mbili. Apart from the odds, weaknesses. You can't even buy a bouquet of flowers. So squeeze anafanya. El Merrek versus Simba. Yeah, najua Simba that win at home against Al Ahly, it can go a long way, and it can a long way in giving confidence to the players. They can draw inspiration from that. But it's a totally different game when they are going away from home. Na mnaenda huko North Sudan. Huko hiyo kiwanja mimi nishaichezanga. Pale kiwanja manze kutoa point ni ngumu. Ni noma. Ile kiwanja kwanza sa 60,000 capacity, na najua mafans lazima watakubolisha kuingia. Pale kwanza mimi ma drum tu kwanza nje ya stadium ukiingia tu hivi ni giza, umewasha ma flares mpaka unachanganikiwa.
and mimi sioni Simba wakitoka pale na maximum points. Maybe wapige draw, but so ndio kama mimi naona the best way ama the safer bet it's 1x not x2. You had another one? Potato. No, si mbili, si odds ni kidogo alafu na hiyo ni Na Simba No, Simba sio maximum points. It's potato. 1x. No, see. No. The odds are much higher when you put x2. You know, Almarek is the It's last at in home. that pool. Almarek is the last in that pool, and you have to feel that the biggest win for Wekundu wa Msimbazi was when they didn't consider goal. Let's go to your show bet. You started with Burnley, Arsenal. Yeah. Why? Ati why? And you said too. Yeah, I said it too. Arsenal itashinda hii game. Burnley hawayuko poa. Juzi wamecheza na Leicester, wakapiga draw, walikuwa na lead, Leicester walikuja kuequalize from Kelechi Iheanacho. And ukiona wanategemea one person, Magoldrick. Yeye ndio top scorer yote, bako na bao 6. And sioni mabao zitatokea wapi from Arsenal. Unajua Arsenal saa hii vile Arteta set up your team ni ngumu sana ku concede. Because we are uko juu near Man City in terms of conceding goals. For real, ama ni uongo Onesmus? Si ni kweli? We are in the top 3 of conceding least goals in the league. Yes. Unajua pia you'll be surprised. Pia Fulham vile wako hapo hivi chini, they're in the top 7 in conceding the least goals in the league. Because they set up very defensively. So hapo mimi kwa Arsenal kichwa kwa sababu saa hii juogi ya Arsenal imeamka. Na sasa wameanza kupata hizo results. Na against Burnley, unless something extraordinary happens like a red card, because hizo ndio vitu zimekuwa kufanya Arsenal wamepoteza magame zao most in this period when wameamka after the Christmas period. So kichwa Arsenal. Juventus versus Lazio. Juventus sahi manze after win ya Inter Milan and Milan juzi wame drop points versus Udinese, of which ilikuwa ni game wangeshinda, but they seem to struggle vile sasa zile Ibrahimovic yuko. But Juventus sahi Ronaldo got his 20th goal in the Serie A, and he made a landmark, marking his 600th league appearance. So he's on a high right now. Na hiyo game versus Lazio, who wenye na feel kidogo confidence yao ilikuwa shaken up when they faced Bayern Munich. And hii game kichwa kwa Juventus. Na ni ngumu sana Lazio kwenda pale Juventus Stadium na grind out kutoka na maximum points. So kichwa Juventus. Hiyo game nyingine kulikuwa na Osasuna versus Barcelona. Messi juzi pia wamecheza game nyingine noma, very tiresome, na najua walienda mpaka extra time versus Sevilla. You know very well Sevilla 2 weeks ago walikuwa wapiga Barcelona huko home kwa Sevilla, and Barcelona waka reverse hizo bao wakapiga 2-0. Yani nakwambia game ilikuwa moto. Sevilla wangepata hiyo bao because they had a penalty, but Ter Stegen aliokoa hiyo bao. They had to score in the 94th minute ndio peleke game into extra time, na in the 5th minute of extra time Braithwaite ule mwenye yani ujui hata bahati inaweza tokea hapo, hizi imagine ball inaweza tokea hapo, akakuja akapiga bao manze. Hiyo game ikaisha vile ilisha. Barcelona wa qualify. So Barcelona versus Osasuna, naona Barcelona tashinda kwa sababu saa hii ni kama wameweza kuhit form after ile loss ya PSG. Ni kama walikuja wakapata a mini revival, walijiita meeting. Ni kama walijiita meeting hapo hivi, and coach Ronald Koeman ni kama amefight amepata scoring touch, because hata saa zile Messi haperform hao wengine, because yesterday Messi the day before yesterday Messi alikuwa na very quiet game, but how watu walikuwa around yake kina Trincao, kina Braithwaite, they really worked hard for the team na wakaweza kupata hiyo win. So Messi to score anytime, kwa sababu Messi hakangi magame mingi kama hajapiga bao. So Messi to score anytime and win for Barcelona. The next game you had Brighton Leicester. Yeah, nilisema in the last episode that after your loss ya Arsenal and the injuries that sahi Leicester have, they will be struggling kidogo. Na uliona juzi wamecheza na Burnley na wakapiga hiyo draw, na ni Kelechi Iheanacho mwenye alikama na hiyo goods. Sahi ukiangalia Jamie Vardy is not his normal self since arudi back from injury. He's struggling a bit. And then how watu wenye walikuwa na form hiyo Trident, Harvey Barnes and
and James Madison sahi wako injured, so hiyo trident haiko complete. But Kelechi Iheanacho alipiga job bao deadly sana juzi na ilikuwa fiti sana, but sioni wakiweza kutoa point hata moja. Sioni wakitoka na maximum points huko Brighton. So kwa hivyo nikaekea Graham Potter 1x. Any weakness in his shop? Najua kuna, alafu hizo odds ni 7.42. Ukiekelea tao unapata 5,000 nini zikishatolewa. 5,000 kwa mpangoni manze. Hiyo ni crate unakanyagilia every weekend ya any weakness. Unajua shida you know there is no need, kuna mtu anaweka bet then unaangalia yenye ungeshinda. Me I prefer to look at what I'm winning. So money in the bank. Yana tuambia they are 7. Alafu game ya kwanza imeshakutoa. Because you feel that if I were you mean the Burnley Arsenal? No, even that one. You know, if I were Barcelona and Coman. Yes. Messi is no longer 20 years. Messi age yake pia imesonga kidogo. We expect amecheza game hadi late on Wednesday. Then umchezeshe tena game ya Osasuna, game mnaweza shinda bila yeye. And then kuna game kubwa inakuja ya Champions League return. You know, you simply don't do that. That's mismanagement of the highest order. So you feel that this is not the Messi who used to hunger to play in every game. Hayuko kama Ronaldo squeeze. Unajua Ronaldo bado kuna hiyo njaa ya kila game. So probably hata Messi atakuwa kwa team, atakuwa bench. So that's what akiingia lazima atapiga bao. Nakwambia anaweza kusata kwa hiyo bench. It's a big possibility. Napocheza Batman. Imeshaenda hata before. No, but then you are looking at Burnley versus Arsenal. To be honest, you know, Burnley are no pushovers. You look at the way they play, the way they set up. Unajua the last 2 games wametandika Arsenal. Unajua, are you aware? I hope uko aware. Najua si wale Arsenal huko Emirates. So Arsenal are on a very good strong run, but last time walishinda game 3 zikifuatana, something happened in the 5th game. Walianza kulose tena. So Arsenal leads, these are not the teams unakimbilia kuweka. And then don't put your money where your heart is. That's always hakuna haja ushinde. Unajua shida utokea ile timu una support kama umebetia ikishafungwa hiyo siku hiyo weekend uone ball tena unachukia ball hata utakuongelea. So ukichukia ball weekend Monday tutadiscuss na nani. So you have the concerns with Osasuna versus Barcelona and the Burnley Arsenal game. So umesema Osasuna watashinda hiyo game? Messi atashinda. Nimesema Messi anaweza kosa. No, Osasuna hakuna combo ya team to win and so on so to score. That's 2 bets in one. Like wekea Messi to score anytime, yes, and then win for Barcelona. Do you get me? My friend, you always take the positives out of criticism. Umejisaidia hapa. All right, we end at that juncture for this episode. Till next time, same place, different games. My name is Esbon Mogambi. Until then, it's good night.